Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alright, maybe it's not good to be an illusion. Ну, может быть, нехорошо быть в иллюзии. But at least I know I'm an illusion. Но, по крайней мере, я знаю, что я в иллюзии. So I'm going to realize illusion soul. Поэтому я осознавший иллюзию душа. So Maya has so many tricks. У Майи столько уловок. But the result of that is that we feel that we don't feel separation from Krishna. Но что получается в результате? То, что мы не чувствуем разлуку с Кришной. We don't even really believe that there is a Krishna. Мы вообще не верим в то, что есть какой-то Кришна. One time, Srila Prabhupada said, one problem in the Hare Krishna movement, probably the main problem, Одна из главных проблем в движении Харе Кришна, сказал однажды Шрила Прабхупада, is that the devotees in the Hare Krishna movement, they don't believe in Krishna. То, что преданные в движении Харе Кришна не верят в Кришну. Because Krishna is so far away. Потому что Кришна так далеко. Of course, we can hear about we're not this body. Да, мы слушаем о том, что я не тело. And even that, well, that's so ordinary. We've heard that so many times. И мы думаем, это же обычная вещь, столько раз я слышал это. That's the one verse in Bhagavad Gita I know in Sanskrit. Это единственный стих Бхагавад-гиты, который я знаю на санскрите. I didn't even try and memorize it. Я даже не пытался They kept on saying it every class, 3 times in the class. Потому что 3 раза в день в лекциях повторяют этот стих. Он сам Denosmin yata dehe komoram yovanam jarat kadahantra praptir viryas tatra namuyati. How boring. Как все это скучно. No bhakti in that verse. Какое же там бхакти в этом стихе? Tell me about Radha. Расскажите мне о Радхе and Krishna, и о Кришне. and the flowers blooming. И так как расцветает этот цветок.
And the peacocks chirping. Как павлины танцуют. Denos minita deo samaram yona. Yes, I know the body's changing. Да, я знаю, это тело меняется. Why do they keep on reminding about me? Чего они мне все одно и то же? How depressing. Как это приводит меня в депрессию? No, to even realize that we're not this body, Krishna practically, the whole Bhagavad Gita explains that. Нужно осознать, что мы не тело, практически вся Бхагавад-гита пронизана этими наставлениями. Step by step, how to renounce the material concept of life. Шаг за шагом, как отказаться от материальной концепции жизни. By doing our dutiful activities. Выполняя свой долг. To before we do the activity, to think, am I really supposed to be doing this? Перед тем, как что-то делать, нужно хотя бы подумать, а должен ли я это делать? To even think like that. Даже подумать так. Of course, when it's time for prasadam, we think, should I take prasadam? Когда приходит время прасада, разве мы думаем, должен ли я принять прасад? And then there's a spontaneous surge of devotion. Спонтанная преданность сразу пробуждается к прасаду. But in other things may not be so spontaneous. Но в других вещах мы не очень спонтанны. So to actually think, is this my duty? Is this not my duty? Поэтому нужно думать, является это моим долгом или нет. Of course, most of us are not going to think, well, am I a Kshatriya, am I a Brahmin, or am I Vaishya or Shudra? Конечно, большинство из нас не задумываются о том, являюсь ли я браманом, кшатрией, вайшей или шудрой. Because in our movement, we don't really have duties like that so much. Потому что таких обязанностей у нас не предусматривается в нашем At движении. least so far, no one has been elected king in our movement. По крайней мере, избранных царей у нас пока не было в нашем движении. Выборы не проводились. Now I'm king. О, теперь я царь. And now I'm going to get married. И теперь я женюсь. Like Vasudeva. Как Васудев. And I'm going to get 1,800 chariots. И у меня должно быть 18 тысяч колесниц. And 200 beautiful brides. И 200 прекрасных I'm a невест. king. Я царь. First of all, we're not qualified to be king. Во-первых, мы не квалифицированы быть And who would царем. want to be a king? Кто хочет быть царем? Just the first thing you become king, everyone's shooting at you. Oh, he's a king. Потому что если вы станете царем, то первое, что все подумают, как его пристрелить. Oh, he was the king. А, он был царем. And then you have to get all the reactions for all the people in the kingdom. 1/4 of the sinful reaction. И во-вторых, вам придется получить 1/4 всех греховных реакций вашего подопечных вашего царства. And you have to lead the army. Вам придется возглавлять армию. The 10 Kshatriya devotees. 10 кшатриев преданных. You have to lead them out to battle. Вам придется вести их на сражение. Against the 300 million demons. После противовес 300 миллионам демонов. Not so good to be a king in this age. Не очень хорошо быть царем в этот век. As far as Brahman, Что касается брамана, be able to recite all the Vedic mantras, нужно научиться повторять все ведические гимны, light the sacred fire by mantra. зажигать огонь с помощью мантры. Not so easy. Не так просто. And as far as Vaishya, Что касается вайшев, not so easy to be a Vaishya. не так легко быть вайшей. Protect cows, Защищать коров, cultivate the land, возделывать землю, give in charity. раздавать милостыню. And Shudra, that's difficult too. И быть шудрой тоже нелегко. Because Shudras always do their duty. Потому что шудра всегда выполняет свой долг. So we're trying to become qualified, at least do our duty. По крайней мере, нам нужно учиться выполнять свой долг. So of course our duty is in Krishna consciousness for the most part. Большая часть наших обязанностей относится к сознанию Кришны. So although to a certain extent we're fulfilling some of the duties of Vana and Ashram, Конечно, до какой-то степени мы выполняем свои обязанности в отношении варны и ашрама. but our main duties are hearing and chanting about Krishna. Но наша главная обязанность слушать и повторять о Кришне. And Prabhupada said if we have some intelligence, И Прабхупада говорит, что если у нас есть какой-то разум, we've actually been able to understand and be able to communicate
how Krishna is the Supreme Personality of Godhead, тогда мы должны понять то, как Кришна является Верховной Личностью Бога. then we should try to preach to people, convince them that Krishna is God. И после этого убеждать людей, проповедовать им то, что Кришна это Бог. Explain the subtleties of devotional service, Объяснять тонкости преданного служения, so people get a direction how to improve their service to Krishna. чтобы люди получили направление, как им улучшить свое служение Кришне. If we have some ability to organize things, Если у нас есть способности что-то организовывать, then we should organize them for the Sankirtan movement, тогда мы должны использовать их для организации движения so Санкиртана, that actually book distribution goes on, чтобы распространение книг продолжалось, Harinam goes on, чтобы харинамы продолжались, Prasadam distribution goes on, чтобы распространение прасада продолжалось, theater, transcendental theater goes on, чтобы совершались трансцендентные постановки в театре, so that somehow or another the Sankirtan movement is organized. Так или иначе, должна быть организация в этом движении Санкиртана. As one devotee said, Как сказал один преданный, that I joined the Hare Krishna movement. я присоединился к движению Хари I didn't Кришна. join any other movement Я не присоединялся ни к каким другим движениям, because I was against organized religion. потому что я был против организованной религии. But our movement has to be organized Но наше движение все-таки должно иметь какую-то if it's going to be a организацию. movement. Если мы хотим, чтобы Or было at least if it's going to движение, move forward, it has to be organized. по крайней мере, чтобы двигаться в правильном направлении, уже какая-то организация Not нужна. that we're moving forward, А не так, что мы идем вперед, look back and the whole rest of the movement is all the way back there. смотрим назад, а все остальные остались где-то далеко-далеко. No, if it's going to move, it has to move forward. Нет, если мы двигаемся, то двигаться нужно вперед. Dwigaya. Dwigaya. Move. Dwigaya. Мы должны двигаться. So we got to move forward, organized. That takes organization. Итак, чтобы двигаться в правильном направлении, уже нужна организация. But we have to have something to organize. И кто-то должен это организовывать. Imagine if the cook for the Sunday feast had 3 carrots and 2 cabbage. Представьте себе ситуацию, вам нужно готовить воскресный пир, вы повар, и у вас есть 3 морковки и 2 капусты. And he has to cook the whole Sunday feast. И вам нужно приготовить воскресный He пир has, для всего храма. he has to have something to organize. Кто-то должен все это организовать. So we have some money, we have some wealth, some resources. И у нас есть какие-то деньги, богатства, ресурсы. Then utilize it in the Sankirtan movement. Давайте же используем их для движения Санкиртана. Utilize it so the organizers has something to distribute. Организуем так, чтобы распространялось сознание They have Кришны. Prabhupada's books to distribute. Чтобы распространялись книги Шрила They Прабхупады. have cartels У нас должны быть for караталы, Harinam. They have mridangas for Harinam. караталы, мриданги, чтобы проводить харинамы. The devotees actually have dhotis to wear. Чтобы у преданных были дхоти, которые они могли надевать. They have cars or vehicles to go to the Harinam place. Чтобы были автомашины, на которых преданные могли отправляться в места It's not Санкиртана. all just coming from the heart. Все это приходит не просто вот так вот I из love сердца. Krishna. Я люблю Кришну. So the Harinam goes on. И все, харинама пошла. The Prasadam goes on. Прасад начал Imagine распространяться. if the cook, Представьте себе повара. he was cooking. Он готовит. There's no Sunday feast. Нету There's no воскресного, prasadam. нету There's прасада. just love for Krishna. У него просто любовь к Кришне. What will the devotees say? Что скажут преданные? Prabhu, where's the prasadam? Прабху, а где прасад? It's in my heart. Это в моем сердце. It's just emanating from my heart. Все исходит из моего сердца. No, there has to be something practical. That's devotion. That's Должно what быть. Prabhupada says, bhakti. It's something practical. Должно быть что-то практичное. Шрила Прабхупада пишет, что бхакти – это очень практичная вещь. And from that comes the feeling. И благодаря этому, благодаря практичности, потом And появляются if there's чувства. really feeling, then there'll be something practical also. И если появляются настоящие чувства, то будет что-то практичное тоже. So what's the result of people, devotees preaching, Итак, каков результат проповеди преданных? distributing the books, Распространение книг, going on Harinam, проведение харинам, doing theater and art and music for Krishna? совершение театральных постановок, музыки для Кришны. What's the result
of so much organization, getting it all together. Каков результат будет, если все это будет замечательно организовано, все вместе? So all the different devotees from the Harinam party are in the same place. То есть тогда все преданные, которые отправляются на Харинаму, окажутся в одном месте. So that the devotees who are distributing books don't go to the same place every day. И преданные, которые распространяют книги, если они каждый день будут выходить в одно и то же место. So that there are books to distribute. И есть книги, которые нужно распространять. So there are vehicles. Есть машины, на There's которых можно temples. ехать. There's prashadam. Будут храмы, будет прасад. What will be the result? Каков будет результат, если все это будет организовано? Kataruchi. Kataruchi means we'll actually get a taste for hearing and chanting about Krishna. Мы получим катха-ручи, мы получим вкус к слушанию и воспеванию о Кришне. When we chant Hare Krishna, we'll actually believe that there is a Krishna. Когда мы будем повторять Харе Кришна, мы на самом деле будем верить, что есть Кришна. We'll actually believe we're separated from Radha and Krishna. И мы будем чувствовать, что мы разлучены с Радхой Кришной. We'll actually believe if I chant in the right mood, that separation will no longer be there. И мы будем осознавать, что если я буду повторять в этом правильном настроении, то этой разлуки больше не будет. I can actually be with Radha and Krishna and all their associates right now at this moment. В тот же момент я смогу воссоединиться с Радхой Кришной и их спутниками. If I learn how to chant Hare Krishna and at the same time practically engage everything I have in Krishna's service. Все это произойдет, если я научусь правильно повторять Харе Кришна, и все, что у меня есть, занимать в служении Кришне. Tad buddhiyas, tad atmanas, tad nishtas, tad parayanaha, gajant yapana avriti, jnana nirduta kamashaha. Or one's intelligence. Когда разум человека, One's tad buddhiyas, tad atmanas, tad one's faith. когда вера человека, Faith means the soul. вера значит его душа. Tad buddhiyas, tad atmana, tad nishta. Actually, nishta means the faith. And atma means the soul, when the soul is completely engaged. Когда душа полностью занята, атма означает душа, и ништха означает вера. With full awareness. С полным сознанием. Tat parayanaha. And actually relying on Krishna. Татпарайна, полностью уповая на Кришну. When one's actually concentrating completely in devotional service. И когда человек полностью таким образом сосредоточен в преданном служении, Then one goes straight to Krishna. когда человек прямо направляется к Кришне, Straight on the path of liberation. прямо встает на путь освобождения. So every one of us is supposed to go back into the spiritual world. Каждый из нас предполагается, что он должен вернуться в духовный мир. We're supposed to go back to Krishna. Мы должны вернуться домой к Кришне. And we can go to Krishna И мы можем отправиться к if we Кришне, follow the process. если мы следуем процессу. So the first process is tad buddhiyas. И Use our intelligence. первый процесс Тадбудая, нужно использовать свой разум. And the first intelligence is, what am I supposed to do? И куда мы должны направить разум? Что я должен делать? Just like in class, what are we supposed to do? Во время лекции, что мы должны делать? Anyone know? Кто-нибудь знает? Yes, we're supposed to be awake. Мы должны бодрствовать, в первую очередь. So that's our first duty in class, is to be awake. Первая наша обязанность во время лекции – это находиться в бодром расположении духа. And what's our next duty? And to hear, try to hear. И уже вторая обязанность – это слушать, It is not прикладывать so. усилия. It is not so easy, И это не так легко, because to actually hear what the speaker is saying, then I'm not supposed to listen to my mind. потому что, когда мы говорим о слушании, это означает, что мы должны не слушать свой ум. But my mind has so many wonderful ideas. Но у ума у него столько замечательных идей, It's so interesting. и таких So many интересных, important things. столько And замечательных. they're all about me. И все это касается меня. So how can I not listen to my mind? Как же я могу оставить слушать свой ум? Besides that, the speaker doesn't know me so well. И кроме того, этот рассказчик, который здесь сидит, он же He меня doesn't вообще know what не I знает. like. Он не знает, что He мне doesn't know what I нравится. need. Он не знает, что мне нужно. So yes, I'll listen. Да, конечно, я буду слушать. And sometimes,
Иногда буду дремать. He's going to tell me I'm not the body again. Да, опять говорят это снова He's и going to снова. tell me I'm in Maya. Я не тело, я в He's going Майе. to say I have a false ego. У меня ложное эго. He doesn't love me. Он меня вообще не He любит. doesn't appreciate me. Не ценит. I'm doing so many nice things for Krishna. Столько замечательных вещей для Why Кришны я doesn't he делаю. mention those things? Почему он об этом не говорит? Because he doesn't love me. Он не любит меня. He's in Maya. Он в Майе. He doesn't see everyone equally. Не смотрит на всех в равном свете. And he doesn't see how special I am. И не замечает, какой я особенный. So I'll get even. I'll get even. I'll get my revenge. Я ему отомщу. Буду спать. Your words will never penetrate my heart. И его слова никогда не проникнут в мое сердце. They're not worthy of entering into my heart. Никогда в мое сердце не войдут. They come next to my heart. Они подберутся к моему They сердцу, go near my ear. к моим ушам, And they Yeah. just bounce off. отлетят обратно. No, we have to listen. Нет, нужно слушать. And we have to listen what is our duty. Должны слушать о том, в чем наш долг. It's not about Vana and Ashram. И это будет говориться не о Варне, не о Ашраме. It's about trying to engage ourselves in the Sankirtan movement. Речь будет идти о том, как занять себя в движении Санкиртаны. It's about looking at others not as objects of our exploitation. Речь будет идти о том, как смотреть на других. Мы не должны смотреть на них как на объекты, которые нужно эксплуатировать для своего удовольствия. It's about looking at others and thinking, how can I serve them? Мы должны смотреть на других и думать, как я могу служить им. It's not looking at others and criticizing them. Мы не должны смотреть на других и критиковать их. You're not listening to me. Почему меня не слушаешь? You're in Maya. Ты в Майе. Because you're envious. Завидуешь мне? No, it's about trying to think how to serve better. Нет, мы должны думать о том, как служить лучше. Just like the deity. Например, возьмем божество. The deity's standing there. Божество стоит на алтаре. If someone comes by and doesn't pay attention to him, И если кто-то проходит мимо, не обращая Krishna внимания, doesn't go, oh, what did I do wrong? божество же не думает, о, что я сделал What? неправильно. I'm playing the right music. Может, не ту мелодию сыграл. My dress looks all right. Вроде одежда нормальная. Why doesn't this person look at me? Почему он на меня не смотрит? He's a demon. Демон. Where's my thunderbolt? Где моя молния? No, Krishna is equal. Нет, Кришна равно относится ко всем. He's trying to attract all living entities. He loves everyone. Он хочет привлечь все живые существа, он любит всех. He's doing whatever he can to serve every living entity. И он делает все возможное, чтобы послужить каждому живому существу. But he's not disturbed if someone doesn't serve him. Но он не обеспокоен, если кто-то не служит ему. So similarly, we ourselves, we're trying to develop the attitude of service. И мы сами должны развивать такое настроение служения. And that service is to all the devotees, first of all, to Krishna. Это служение должно быть направлено на всех преданных, на Кришну. Whatever the circumstances may be. Независимо от того, какие обстоятельства. If we can convince someone that Krishna is God, Если мы можем убедить кого-то, что Кришна это Бог, then we try to get more knowledge, more intelligence. то Кришна будет давать нам еще больше разума и знания. Or sometimes we get the intelligence to find someone who wants to listen. Иногда Кришна дает нам разум, чтобы найти кого-то, кто будет слушать. But we don't think, oh, he doesn't believe Krishna is God. Maybe Krishna is not God. И мы не думаем, знает ли он о том, что Кришна Бог или не знает. We try to think how to organize better the Sankirtan movement. Мы должны постоянно думать о том, как лучше организовать движение Санкиртаны. We think of how to utilize our wealth better in Krishna's service. Как организовать нашу жизнь лучше в служении Кришне. Whatever we have, Все, что мы имеем, even all we have is an alarm clock. даже если все, что мы имеем, это набедренная повязка. How to put the alarm clock closer to my ear in the morning so I wake up. Как поближе поставить свой будильник утром, чтобы вовремя встать. How to utilize whatever energy we have, but utilize it better.
Как использовать все, что мы имеем, чтобы лучше это занять в служении So Кришне. that's our duty. We were trying to meditate on that. Таков наш долг, мы должны медитировать на этом. And at the same time, we're trying to see where we're deficient. И также мы должны думать о том, чтобы стать самодостаточными. If we think whatever we're doing is already perfect, Мы должны понять, что мы еще не совершенны, если мы думаем, что я уже достиг совершенства. the only thing that's not perfect is that people don't realize how perfect I am. Единственная несовершенная вещь, которую я замечаю, это то, что люди еще не видят, что я уже достиг совершенства. So I'm trying to help them, Поэтому я пытаюсь им помочь. but they don't appreciate it. Они никак не могут этого понять, не So what to оценивать. do? Что же делать? So here in Madhurya Kandambini, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that devotional service is above karma. И в Мадхурья Кадамбини Вишванат Чакраварти Такур говорит, что преданное служение, оно находится за пределами кармы. It doesn't depend on karma. Оно не зависит от кармы. But I'm thinking, I don't have any karma. Мы можем подумать, ну у меня же нет никакой кармы. I was initiated. Я же уже получил посвящение. I threw the grains in the fire. They told Зерна me to do it. бросил в огонь. And as the grains entered into the fire, all my karma went from me into my spiritual master. Когда эти зерна попали в огонь, вся моя карма перешла от меня к моему духовному учителю. That's why he's always sick. Поэтому он всегда болеет. So I don't have karma. What does this got to do with me? У меня кармы-то нету, какое-то отношение ко мне имеет. And then Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, it's even above jnana. И дальше Вишванат Чакраварти Такур пишет, что преданное служение находится даже за пределами гьяны. But I'm above jnana already. Но я-то уже давно за пределами гьяны. I never read the books. Книги вообще никогда не читаю. I don't need jnana. Зачем мне это гьяна? The bhakti is there already. Бхакти уже здесь. Even you ask devotees, Prabhu, we haven't seen you for a couple of years. И преданные иногда говорят мне, Прабху, мы вас не видели уже 2 года. Are you still chanting Hare Krishna? Вы все еще повторяете Харе Кришна? They say, of course, I'm always chanting Hare Krishna. И вы отвечаете им, конечно, я всегда повторяю. How many Харе rounds Кришна. are you chanting? А сколько кругов повторяешь? You think, I don't have to chant rounds. Да, мне круги-то мне зачем читать? I'm always thinking about Krishna. Я всегда думаю о Кришне. I'm above karma. I'm above jnana. Я уже давно вышел за пределы кармы, гьяны I'm above bhakti. и даже бхакти. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains how bhakti is above karma, how bhakti is above jnana. Так что Вишванат Чакраварти Такур объясняет, каким образом бхакти находится за пределами кармы, за пределами гьяны. Now, karma means dutiful activities. И карма означает деятельность, продиктованная чувством долга. According to the Varna and Ashram system, В соответствии с системой Варны и Ашрама, which is quite complicated. которая довольно сложна. Generally, it means that one has to be trained practically from birth and how to execute one's duty. С самого рождения человек должен обучен тому, как выполнять свои обязанности. And the result of dutiful activities И результат исполнения долга is not supposed to be, as Krishna criticizes in Bhagavad Gita. не должен быть таким, как Кришна критикует его в Бхагавад-гите. He says, Yam imam pushpitam vacham pravadant yabipashitaha Veda vata rata partha nanam astiti vadina karmatmaka swaga para janma karma pala pradam kriya visheshu bahulam bogaishvara kitim prati. Generally, people think we perform dutiful activities to get some material benefit. Обычные люди думают, что когда я выполняю свои обязанности, я делаю это для получения материального результата. Because that's how we're trained. Так мы обучены. That's how practically 99.9% of the people in this universe are trained up. 99% людей в этой вселенной обучены таким образом. People get up in the morning out of duty. Люди из чувства долга просыпаются утром, They get in their car and go to work. садятся в машину и отправляются на работу, Because they're looking for the result. потому что они ищут результат. They want the money.
Они хотят денег, so they can buy what they want, чтобы они могли купить то, что or at хотят, least pay some bills. и оплатить какие-то счета. So everyone is doing some kind of duty. Каждый выполняет какие-то обязанности. But actual duty is not meant to get wealth or go to the heavenly planet. Но истинные обязанности не предназначены для того, чтобы получить богатство или отправиться в рай. Because when one actually does one's duty, what happens is that the mind becomes peaceful. Что происходит, когда человек выполняет свои обязанности? Его ум достигает умиротворения. One doesn't listen to the mind. Oh, my dear mind, what should I do now? Человек перестает слушать свой ум, потому что в другом случае человек думает: о, дорогой ум, что ты теперь мне сейчас скажешь? My dear devotee, Мой дорогой преданный, you have 10 rounds left. у тебя осталось 10 кругов. I don't want to chat now. I don't have a taste. Ну, у меня сейчас нет вкуса, я не буду повторять. Give me another choice. Дай мне другой выбор. Well, maybe you can read the books. You haven't read the Bhagavad Gita in 3 months. Может быть, тебе Бхагавад-гиту почитать? Уже 3 месяца ни разу не читал. No. Give me another choice. Нет, что-нибудь другое мне дай. Well, there's some prasadam. Просад есть. I just ate 5 minutes ago. Да 5 минут назад только поел. Remind me in 10 minutes. Через 10 минут напомни мне об этом. What can I do now? Что еще мне можно сделать? What about looking at the news? Может, тебе новости посмотреть? Good idea! О, вот это хорошая идея. Thank you a lot, Maya. Thank Ну, you. большое спасибо, Ум, You're большое always coming up спасибо. with good У ideas. тебя всегда хорошие идеи приходят. Surf the internet. О, наконец-то интернет. Ah, wow. It's 10 o'clock. О, уже 10 you got 10 вечера. rounds left. От беспокойства о результате. As much as we're accepting the vision of Scripture, В той степени, в которой мы принимаем